It's impossible for me to handle cards. It's impossible for me to do magic. It's impossible for me to live my life. Many people have told me these words, but I am a magician. The more thin and flexible the cards are, the more skillful I can manipulate them. I can and I must be self-reliant. I feel like I am the way I'm supposed to be. My magic is real. I'm Mahdi the magician. Welcome to Mahdi. I'm Vyshakh. ഇന്ന് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഒരാളെക്കുറിച്ചാണ്, ഒരു മജീഷ്യനെ കുറിച്ചാണ്. അദ്ദേഹം ജന്മന കൈയും കാലുമില്ലാതെ ജനിച്ചൊരു മനുഷ്യനായിരുന്നു. കാനഡയിലാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജന്മദേശം. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പേര് മഹ്ദി ജിൽബെർട്ട്. ജന്മന തന്നെ കൈയും കാലും വളർച്ച പ്രാപിക്കാത്ത ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയോട് കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം ജനിച്ചത്. അദ്ദേഹത്തിന് ചെറുപ്പകാലം തൊട്ട് തന്നെ കൂട്ടുകാരും നാട്ടുകാരും ഒക്കെ തന്നെ ഈ ഒരു ഡിസബിലിറ്റിയുടെ പേരിൽ കുറേയധികം അകറ്റുകയും ഒറ്റപ്പെടുത്തുകയും കളിയാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. പിന്നീട് കുറേ കാലം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അദ്ദേഹം മാജിക് കാണാനിടയായി, ചില മജീഷ്യൻസിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് കാണാനിടയായി. അപ്പോൾ അതിനകത്ത് കുറേ ഇൻസ്പിറേഷൻ അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടി. അദ്ദേഹത്തിന് ഈ ഒരു കളിയാക്കലൊക്കെ മറക്കാനായിട്ട് ഈ മാജിക് കാരണമായി. അപ്പോൾ എങ്ങനെ മാജിക് പഠിക്കാമെന്നായി അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ചിന്ത. കൈയും കാലും ഇല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് അന്നത്തെ ഒരു കാലത്തുണ്ടായിരുന്ന എന്താണ്, മാജിക് ബുക്സ് വെച്ചാണ്, അല്ലെങ്കിൽ CDs ഒക്കെയാണ് മാജിക് പഠിക്കാനുള്ള ഒരു വഴി എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷേ അതിനകത്തൊരു പ്രശ്നം എന്ന് വെച്ചാൽ മാജിക് ബുക്സും CDs ഒക്കെ ഉള്ളത് കൈയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മാജിക്കാണ്. നമ്മൾ പറയുന്നത് സ്ലൈറ്റ് ഓഫ് ഹാൻഡ് എന്നാണ്, കൈയടക്കം എന്നാണ്. അപ്പോൾ കൈയില്ലാത്തവരെങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക? കൈയില്ലാത്തവരെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അപ്പോൾ അത് പഠിക്കാൻ ഒരു വഴിയില്ല. അദ്ദേഹം ചെയ്തത്, അദ്ദേഹം സ്വയം തൻ്റെ ടെക്നിക്സ് വളർത്തിയെടുത്തു. കൈയില്ലാതെ എങ്ങനെ മാജിക് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ടെക്നിക്സ് സ്വയം വളർത്തിയെടുത്തു. 14-ാം വയസ്സിൽ ആദ്യത്തെ മാജിക് പെർഫോമൻസ് നടത്തി. ഇതിനു മുമ്പ് 17-ാം നൂറ്റാണ്ടിൽ മാത്യാസ് ബുച്ചിങ്കർ എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്ന ഒരു ജർമ്മൻ മജീഷ്യൻ ഉണ്ടായിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ഇതുപോലെ തന്നെ കൈയും കാലും ഇല്ലാത്ത, ജന്മനാ തന്നെ ഇല്ലാതെ ഉണ്ടായിരുന്നൊരു മജീഷ്യനായിരുന്നു. അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ശേഷം ഇപ്പോൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നവരിൽ കൈയില്ലാതെ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യുന്ന ഒരു മജീഷ്യനാണ്, ഒരേ ഒരു മജീഷ്യൻ, ലോകത്തെ ഒരേ ഒരു മജീഷ്യനാണ് മഹ്ദി ജിൽബെർട്ട്. പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് നിരവധി മജീഷ്യൻസിന് പ്രചോദനവും അവർക്ക് വേണ്ടിയുള്ള മോട്ടിവേഷൻ നൽകുന്ന ഒരു മനുഷ്യനാണ് ഈ മഹ്ദി ജിൽബെർട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞ മനുഷ്യൻ. ഇദ്ദേഹം ലോകത്താകമാനം ഇൻസ്പിറേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ, മോട്ടിവേഷൻ ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു ഓർഗനൈസേഷൻ ഉണ്ട് ഇതുപോലെ മോട്ടിവേഷൻ കൊടുക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്യുന്നു, ലോകത്തെല്ലായിടത്തും മാജിക് പെർഫോം ചെയ്തു. പെൻ ആൻഡ് ടെല്ലറിൽ മാജിക് പെർഫോം ചെയ്ത് അവരെ ഫുള്ളസ് അവാർഡ് നേടി. നമുക്ക് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു പെർഫോമൻസ് കാണാം. പെൻ ആൻഡ് ടെല്ലറിൽ അദ്ദേഹം എങ്ങനെയാണ്, ഏത് മാജിക് വെച്ചാണ് അദ്ദേഹം പെന്നിനെയും ടെല്ലറിനെയും ഫൂൾ ചെയ്തെന്ന് കാണാം. I'm Mahdi Gilbert, and magic is my life. I was born without any hands or feet, but when I was a kid, I absolutely believed that if I became a magician that I would be able to do anything. But every single book that's ever been written is for magicians who have two hands. All the techniques that I do are of my own invention. I've created every single technique that I can use. There's nothing that's been given to me. I was able to transform my own life. I think learning how to do this stuff that everybody in the world thought was impossible, that to me is real magic. I don't feel like I was born missing anything. I feel I am the way that I'm supposed to be, and my magic is real. Ladies and gentlemen, the amazing Mahdi Gilbert. Thank you. It's an honor to be here. And my name is Mahdi, and tonight I'm going to try to make your world a little bit more magical. But I need a little help from my new friend. So Allison, would you please join me? And Penn and Teller, you guys can come and take a seat too. Have a closer look at all this stuff. Now, before we begin, I want to tell you a little something about myself. It's very special for me to be here tonight because I'm on stage with two of the greatest magicians of all time. And the only reason that I'm here is because I absolutely believe in magic. And I'm not afraid to believe in the impossible. I've been interested in doing magic for a very long time.
but it's always been out of reach. I don't mean that figuratively. I mean, can you pass that deck over? I can't reach it. And what I'd like to show you guys tonight is my favorite piece, and it's a piece that I've been doing for a very long time. It uses 6 cards and 2 hands. 3 red and 3 black. Nothing else, okay? I'll do it like this for you guys. And here, I'll put a red card over here, followed by a black, a red, followed by a black, red, and black. And I said this trick needs 2 hands. I need a little bit of help to do this. Can I borrow your hands, Allison? Sure. Can you interlace your fingers? Just like this. And this is the position of the card. This is a red and a black, a red and a black, a red and a black. That's the position of the cards. And if you could separate your hands, separating the red cards from the black, putting one on top of the other, and because you do that over there, something happens over here. It's hard to believe. I don't do anything. But all the black cards should come together, and all the red cards should come together. Now I know what you're thinking. You didn't get to see all the cards because there's cards face up and there's cards face down. So I'll do it so that you can see very clearly. Like this, here, and here. Everybody can see that they're mixed. Red, black, red, black, red, black. Black, red, black over here. Red, black, red over here. 2 piles. Here and over here. And I'll show this to the camera again so there's absolutely no doubt as to where the cards are. Black, black here. Red, black, red over here. Now everybody, for this to work, I need everybody to help me. So Allison, can you interlace your fingers? And Penn and Teller, can you interlace your fingers? And everybody in the audience, basically if you have hands, interlace your fingers. Interlace them. Everybody has them interlaced. Pull them apart, the reds from the blacks, separate them. Put one on top of the other. Now I don't know if you guys believe in magic, but I do. And because I do, there should be all the black cards together, all the black cards together, and over here, all of the red cards. Thank you very much. Mahdi, that was incredible. Magic is real, and I knew it. Ha. So did I. Yeah. And I love that you didn't let anything stop you. No. And I'm sure people told you you couldn't do it. Oh, yeah, my whole and life. you were like, well, I'll show you. When I started to tackle card magic, I couldn't do anything. I couldn't pick up a deck of cards. I couldn't shuffle. I couldn't do anything. So I would stay up all night reading all the books, trying to figure out techniques. And all the stuff that I do is based on classical techniques that already exist, but my versions of it are completely new and original with me, so nobody knows how they work. I'm the one who's created them. Yeah. And where's like the weirdest place you sort of get an idea? Like, are you ever on a date and you're like, I gotta go? I never leave dates for magic. Okay. Really? Okay. That's probably smart. Well, you are such an inspiration. Let's go to the guys. Gentlemen. Wow. We believe I don't say this lightly, but I believe you're cheating. Because one of the things we're doing on this show is we read a lot of magic books and study a lot of magicians and watch a lot of videos, and every single thing we watch and study is for people with hands. Yeah. You don't have hands. It's all different methods. You're cheating. That's all I'm saying.
That having been said, it's so beautiful. It's just so beautiful. The kind of trick you're doing, just this doesn't give it away, but it's called an oil and water trick. Yes. And there are many ways to do it. And we're just going to take a shot. We're aware we could be wrong, okay? Because we didn't see anything that looked bad. Everything looked clean and neat. But I think that if we're right, we would say that for guys with hands, things that are really smooth for us might be kind of rough for you as you were learning to put this together. As you're putting together, was that any sort of, does that mean anything to you? No. What's that mean? That doesn't mean... That means something good. If the words rough and the words smooth mean nothing to you, then maybe this sentence will mean something to you. You fooled us. Does that mean something to you? Ladies and gentlemen, Mahdi Gilbert. Thank you. അപ്പോൾ നമുക്ക് കൈയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും കുറവുകളുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനകത്ത് ഒതുങ്ങിയിരിക്കാതെ നമുക്ക് അതിൻ്റെ എന്താണ് നമ്മുടെ പരിമിതികൾ മറികടന്നുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആകാശം കണ്ടുപിടിക്കുക. ആകാശത്തിന് അതിർത്തികളില്ല. നമ്മുടെ ആകാശം എവിടെയാണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുക. നമുക്ക് അതിലേക്ക് എത്താനായിട്ട് പരിശ്രമിക്കുക. നമ്മുടേതായ വഴികൾ കണ്ടെത്തുക. അതാണ് മെഹ്ദി ജിൽബർട്ടും ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കഥ, മെഹ്ദി ജിൽബർട്ടിൻ്റെ കഥ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും ഇൻസ്പിറേഷൻ ആണെന്ന് കരുതുന്നു. അദ്ദേഹത്തെക്കുറിച്ച് കൂടുതൽ അറിയാനായിട്ട് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനൽ ലിങ്ക് ഞാൻ താഴെ ഇടുന്നുണ്ട്. അതിനകത്ത് കയറി നോക്കുക. അതിനകത്ത് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുറേ പെർഫോമൻസ്, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ടോക്സ് ഒക്കെ കാണാൻ സാധിക്കും. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അടുത്ത ദിവസം നമുക്ക് കാഴ്ചയില്ലാത്തൊരു മജീഷ്യനെ കുറിച്ച് കാണാം. യെസ്, ബ്ലൈൻഡ് മജീഷ്യൻ. കാഴ്ചയില്ലാതെ എങ്ങനെ നമ്മൾ മാജിക് ചെയ്യും? കാഴ്ചയും കൈയുമാണ് മാജിക്കിൻ്റെ പ്രധാനപ്പെട്ടതെന്ന് പറയുന്നത് അല്ലേ? യെസ്. അപ്പോൾ അതില്ല, കാഴ്ചയില്ലാതെ എങ്ങനെ ചെയ്യും? അതാണ് അടുത്ത ദിവസം കാണിക്കുന്നത്. അങ്ങനെ ഒരു മജീഷ്യനെ കുറിച്ചാണ് അടുത്ത ദിവസം പറയുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നേക്ക് ഇത്ര മാത്രം. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കും. ഇഷ്ടപ്പെട്ട ലൈക്ക് ചെയ്യുക, നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങൾ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. ഓൾസോ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്നെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കണ്ട. അടുത്തുള്ള ബെൽ ബട്ടൺ കൂടെ ക്ലിക്ക് ചെയ്തേക്കുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം വീണ്ടും കാണാം. അതുവരേക്കും ബൈ, ടാറ്റാ.